பறவைங்க நாங்கள் Vedanthangal Bird. Guys, I'm so excited today because we are going to Vedanthangal Bird Sanctuary. It's a famous tourist place in India, in Tamil Nadu particularly, because it has lot of migrant birds coming here to Tamil Nadu for their breeding period. They, birds from Australia and Switzerland come here to Tamil Nadu for breeding, for laying eggs and breeding, and they will live along with the young bird. It would be a great spot to explore and see birds from all over the world in one particular area. Let's go and check that place. Let's go and explore the place. Guys, together to Vedanthangal and support tactical. Let's go to the place and explore more. I'll try to share all the information that I can in this video. Please watch it fully and subscribe to my channel. Cut. Guys, we have reached Vedanthangal around 3 p.m. I've got the tickets and I'm going to check inside the place. I'm going to head to the place. Guys, the place is crowded. It's filled with lots of beautiful birds. You can see it on this video clip. Guys, the place is filled with lot of beautiful birds which you don't see so often. You could see those huge birds with some large beaks. I think these birds are from Australia. Australia va. சரி அப்படியே போலாம் உள்ள. This is a must visit place for you if you are a bird lover and if you like watching birds. Of course, it's a place to take some beautiful bird photographs. Guys, we are relaxing and having a wonderful time here in Vedanthangal Bird Sanctuary. I'm now going inside this telescope room. போங்க அப்படியே போ. Come on, come on. Slow walk. இந்த சைடு வா, இந்த சைடு வா. குட்டி ஸ்டெப் நடப்பா, இந்த பக்கம் நடடா. இங்க நட. Slowly, slowly. Oh shit. என்னங்க? Guys, we are having a peaceful time here in the Vedanthangal Bird Sanctuary. We have a special binocular tower and they have 4 binoculars arranged to watch the birds.
all these birds and the nature is wonderful to watch, and we are having a great time in this place. Ticket in ticket ticket to come inside this tower is 20 per head, but you can take rental binoculars also if you don't want to come. But if you come inside the tower, you will have a great time watching all these beautiful birds. Mostly in the birds cold countries la irundhu vandu. எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆஸ்திரேலியா, சைபீரியா, ரஷ்யா, ஸ்லோன், பங்களாதேஷ், பர்மா, கனடா, ஸ்ரீலங்காலேருந்து வருது. இங்கே வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பறித்து இனப்பெருக்கம் செய்து நவம்பர் டு மே மாதம் தண்ணி ட்ரை ஆகிறதுக்கும் அவங்க நாட்டுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இனப்பெருக்கம் செய்கிறதுக்காகவே தான் இங்கே வருது. எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து வருதுன்னு சொன்னீங்க? பர்மாலேருந்துலாம் வருது. பங்களாதேஷ், பர்மா, கனடா, ஸ்ரீலங்கா, சைபீரியா. உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ரஷ்யா போர்டு போட்டுருக்குல்ல, அப்படியா? லைனாக போர்டு போட்டு. இது உள்ள எத்தனை மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுவீங்க? 6 to 6 காலையில் 6 மணிக்கு ஓப்பனிங், சாயந்தரம் 6 மணிக்கு க்ளோஸ். நவம்பர் டு மே வரைக்கும் இது சீசன் டைம். மே மாதம் ஃபுல்லாக தண்ணி ட்ரை ஆகிடும். ஒரு பறவை கூட இருக்கிறது அவங்க நாட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டு. விடிய காலையில் வந்தால் நல்லா இருக்குங்களா இல்லை ஈவினிங்கில் வந்தால்? காலையில் 6 to 8 பார்த்தா போகிறத பார்க்கலாம். 4 to 6 பார்த்தோம்னா வர்றதை பார்க்கலாம். பேர்ட்ஸ்க்கு இங்கே தான் வாட்டர் இருக்குது, அதனால் வந்துருக்கு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரிங்கிங் பண்ணுது வாட்டர். தலை சுத்துது. ஸ்டோரி மேலே ஒரு தண்ணி இருந்தாலும் சீசன் இப்போ தான் சீசன். நவம்பர் டு மே வரைக்கும் சீசன். ஆமாம். பைனாக்குள்
Then, you go back. வாட்டர்ல சம் டக்ஸ் மாதிரி சில பேர்ட்ஸ் இங்கே நில்டா. அங்கே பேர் கீழே பேர் அங்கே பேர் வாட்டர் இல்லை பேர் பேர்ட்ஸு இது பண்ணுது பேர் பிளேயிங் பண்ணுது டக்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் Chiku, 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 chiku. தெரியுதா அழகா குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ். Chiku, 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 chiku. Here. Guys, these birds are playing in the water and it is a beautiful view. It's a beautiful scenery and having a wonderful time watching these birds enjoying in the nature. Let's go inside this sanctuary and see what other birds are available in this region. White chili. Lion, white chili. White and black or bird in there. Guys, we enjoyed our day in this place, beautiful place. Had a great time here, and I suggest you also visit it for a memorable and a wonderful trip in Vedanthangal near Chengalpattu. Now we are heading back to our home in Chennai. See you on my next video. Bye bye. Guys, near the ticket counter, they have a special gallery in Vedanthangal where they have provided all the information about the place and also have information about the birds that visit Vedanthangal every year. You will find information about each and every bird that comes to this place. You will find information about all the birds that visit Vedanthangal every year for breeding season. All these beautiful birds visit Vedanthangal every year for breeding season and then leave the place with their offsprings. I'll try to share all the information that I can in this video. Please watch it fully and subscribe to my channel.